Hi everyone, welcome to Pulla's Academy. This is physics class for research students by Kiran Kumar Adarapu. Today topic is expected questions from units and dimensions for ESET exam. So these all are the previous ESET exam questions. Okay, now actually the maximum questions are repeated from the previous area. That's why we have to concentrate and focus on the previous ESET exam questions. Okay, now so that's why I want to explain these all previous exam questions with simple solutions. Okay, now that's why we are going to discuss about the previous ESET exam questions one by one with clear and simple solutions. Okay, now listen carefully all of you. All right, first we will discuss from question number 1. So this question is repeated in ESET 2020 TS paper. Okay, so what is the question here? Simple question is asked here. What is the question given? The dimensional formula of kinetic energy. Kinetic energy dimensional formula ikkada అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, సో హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? Already in our concept I explained this construction. Just if you know the expression for kinetic energy, you get it. So what is the expression for kinetic energy? Generally kinetic energy equation is half mv square. Just substitute the dimension formula of mass and velocity, you get it. So what is the dimension formula of half is constant, there is no dimensions, that's why write 1. Dimensional formula of mass is m. What is dimension formula of velocity? LT inverse. Then write LT inverse whole square. Okay, now if you simplify, this is m into LT inverse whole square means L square t power minus 2. Finally you get what? ML square t power minus 2. This is the dimensional formula of kinetic. That's which is correct here. This second option is correct. This is a simple solution. Okay, now so now we are going to discuss about the second question. This second question is repeated in ESET 2020 TS paper. Okay, now so here, so listen carefully. The question is given here. It is also on basic concept. It is given. The given question match the following questions with its SI units. So here given these physical quantities and units. Already మన కాన్సెప్ట్లో మీకు the derived units in SI system I given a tabular form. If you know the tabular form, then very easily understood. What is energy strength? What is the units of energy? Joules is the units of energy. In the same way, force units is Newton. SI unit is. Whereas power unit is watt. SI unit. Whereas pressure SI unit is Pascal. Every unit I explained in the concept. That's why just if you know that concept, you get various. Energy joules. That means which is correct? This first option is correct. This is a simple question. Next we will discuss about the third question. What is the third question? This third question is repeated in ESET 2019 TS paper. So it's also already I explained in the concept. What is the question? The dimension formula of gravitational constant. So we know the procedure. Okay, now already I explained that procedure. So if you have any doubt, you have to search in our concept. ఓకేనా, మన కాన్సెప్ట్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం. ఒకసారి మీరు ఆ కాన్సెప్ట్లో చూసుకొని మీకు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయనో అర్థమైపోతుంది. జస్ట్ అకార్డింగ్ టు దట్ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్? m power minus 1 L cube t power minus. For confusing, given in this order, don't confuse. So here m power minus 1 L power 3 t power minus 2 is the correct. Okay, so based on the universal law of gravitation, F is called gmm m1 m2 by r square. Write as a subject capital G. After the substitute all dimensional formulas in the equation. After simplification you get it. Okay, ఇలా మనకు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ we are going to discuss about the fourth question. What is fourth question here? This is also repeated question in ESET 2019 TS paper. Okay, so here question is the dimensions of the quantities in one of the following pairs are same. Identify the pairs. ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆప్షన్స్లో ఏ రెండు పేర్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా సేమ్ ఉందని అడుగుతున్నాడు. ఇఫ్ యు నో ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్, ప్రతి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా నీకు తెలిసి ఉంటే ఈజీగా అర్థం చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ టార్క్? టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అమ్మ. సో కనుక ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అంటే ml t power minus 2 into L. ml already this is also
the derivation of dimension formula of torque and work done, every dimension formula I have explained in our concept. Just ఆ కాన్సెప్ట్లో చూసుకొని మీకు అర్థమైతే ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. టార్క్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా, వర్క్ డన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్. ఇట్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml²t⁻², ఇట్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇస్ ఆల్సో సేమ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ యాంగులర్ మొమెంటం dimension formula? So actual formula is angular momentum is mvr. mvr అంటే మాస్, m అంటే మాస్, v అంటే వెలాసిటీ, r అంటే రేడియస్. మాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా m, వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా lt ఇన్వర్స్, రేడియస్ l అంటే ఏమొచ్చింది మీకు ml²t⁻². వర్క్ డన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ నోన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆల్వేస్ ml²t⁻². దట్స్ వై దీస్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా వర్క్ డన్ is same. And Young's modulus dimension formula is what? That is force by area actually. And stress by strain, stress dimension formula is F by A. That means F by A stands what? F stands ml⁻², force. Area is L². If you simplify, you get ml⁻⁻1 t⁻². If one L is cancelled. అంతేనా? అంటే ఇది ప్రెషర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాకు సిమిలర్గా ఉంటుంది యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఇది ఎనర్జీ ఏమో ml²t⁻². అంటే దే ఆర్ నాట్ సిమిలర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ హియర్. టార్క్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml²t⁻², వర్క్ డన్ ఆల్సో ml²t⁻². అండ్ లైట్ ఇయర్ మీన్స్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద లైట్ ఇన్ 1 year. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్. Wavelength nothing but distance. That's why dimension formula of light year is L. Dimension formula of wavelength is L. They are same. That's why these two here actually in the question 2 options are correct. Okay, no? Option number 1 and option number 4 also correct, because this pair is same dimension formula, this pair also same dimension. Right, our next question is question number 5. This is repeated in ESET 2018 TS paper. Okay, no? So here question is the dimension formula for angular momentum. So here given options. It is also direct question. If you know that concept, you get it. Otherwise, if you need the solution, angular momentum L is equal to mvr. ఇది angular momentum యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మ. అంటే ఇక్కడ m అంటే మాస్, v అంటే వెలాసిటీ, r అంటే రేడియస్. సబ్స్టిట్యూట్ ఇవన్నీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు యాంగులర్ మొమెంటం డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తుంది. మాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా క్యాపిటల్ m అమ్మ. వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా lt ఇన్వర్స్. రేడియస్ అంటే లెంత్ అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్ గా, అంటే ఎల్ రాసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్లీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా? L into L, L², ml²t⁻⁻1. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. దెన్ విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్? m⁻1 L⁻2 t⁻−1. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. Next, now we are going to discuss the next question. This is question number 6. This question is repeated in ESET 2018 TS paper. What is the question? First, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్రాపర్ యూనిట్స్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దానికి రిలేటెడ్ యూనిట్ ఇచ్చినమ్మా. ఏదైతే కరెక్ట్గా లేనటువంటి యూనిట్ ఏదో అడుగుతుంది, ప్రాపర్గా లేనటువంటి యూనిట్ ఏదని చూసుకోమంటాడు. ఫస్ట్ ఇది స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అనేది న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చినమ్మా. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా మనకు అర్థం చేసుకుంటే స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా అమ్మ. స్ట్రెస్ స్టాండ్స్ ఏంది? ఫోర్స్ బై ఏరియా. స్ట్రెయిన్ అనేది నో యూనిట్స్ పర్ స్ట్రెయిన్. దిస్ ఈస్ నో యూనిట్స్ పర్ స్ట్రెయిన్, జస్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్ట్రెస్ యూనిట్. స్ట్రెస్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఫోర్స్ యూనిట్ ఏంది? న్యూటన్ బై మీటర్. ఏరియా యూనిట్ మీటర్ స్క్వేర్. కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ this pair is this is proper unit. Okay na? Next one, surface tension. So second option ఏంటిది? surface tension ఏంది ఫార్ములా? surface tension is called force per length అమ్మ. force unit న్యూటన్, నెక్స్ట్ లెంత్ యూనిట్ మీటర్, న్యూటన్ పర్ మీటర్. కరెక్టే, ఇది కూడా ఇచ్చినటువంటి ప్రాపర్ యూనిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది? ఫార్ములా. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఎక్స్ప్రెషన్, జస్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా నుంచి కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా దీని ప్రకారం కిలోగ్రామ్. మాస్, m అంటే మాస్, కిలోగ్రామ్. L అంటే లెంత్, కనుక లెంత్ యూనిట్ మీటర్ స్క్వేర్. T అంటే టైం, టైం యూనిట్ ఏంది? సెకండ్. దట్ మీన్స్ కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. బట్ హియర్ గివెన్ కిలోగ్రామ్ మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ప్రాపర్ యూనిట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెజర్. ప్రెజర్ అంటే ఏంది? ఫోర్స్ బై ఏరియా అమ్మ. ఫోర్స్ బై ఏరియా అంటే ఫోర్స్ యూనిట్ న్యూటన్,
ఏరియా ఇస్ మీటర్ స్క్వేర్. అంటే ఇది కూడా ప్రాపర్ యూనిట్, అంటే ఇది ప్రాపర్ యూనిట్ ఇవ్వలేదు కనుక ఏ ఆప్షన్ పెట్టాలి మనం ఇప్పుడు? ఆప్షన్ నెంబర్ 3 is correct. Here asking has not been expressed in proper unit. That's which is correct here? Third option is correct. This is asking in 2018 TS paper. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. మీకు ఆల్రెడీ నేను టేబుల్లో ఇచ్చిన ప్రతి యూనిట్ SI యూనిట్స్, ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఇన్ SI సిస్టమ్, derived units in SI system I given in tabular forms in our previous classes. Okay, right. Next, one more question. Question number 77. Sorry. So this question is repeated in 2017 TS paper. Okay, what is given question? The unit of impulse is same as that of, and impulse ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ ఏదని అడుగుతుంది కింద ఇచ్చినట్టు. ఫస్ట్ నీకు ఇంపల్స్ డైమెన్షన్ ఫామ్లో తెలిసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇంపల్స్ డైమెన్షన్ ఫామ్లో ఐడియా ఉందా? ఓకేనా, ఆల్రెడీ అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నేను సొల్యూషన్స్. ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే ఇలా సొల్యూషన్ చేయాలి. ఇంపల్స్ అంటే ఏందమ్మా? ఇంపల్స్ I ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ లెంత్ అమ్మా, ఎ లార్జ్ ఫోర్స్ ఇంటూ షార్ట్ టైం. అంటే ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫామ్లోనేమో mL⁻²⁻2 అమ్మ. టైం అంటే ఇది డైమెన్షన్ ఫామ్లో T, అంటే ఇది ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఇది T. ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? mL⁻² ఇంటూ T⁻+1 అంటే T⁻−1. అంటే ఇంపల్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? mL⁻−1. మరి మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంది? టార్క్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అదే తెలిసింది ఏంటి మనకు? mL² T⁻−. కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ లీనియర్ మూమెంటం. లీనియర్ మూమెంటం డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ. అంటే మాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా m, వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏందమ్మా? LT ఇన్వర్స్. అంటే m ఇంటూ LT ఇన్వర్స్ ఏంది? mL⁻−1. ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చింది? mL⁻−1. కనుక ఇవి రెండు సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంది కనుక ఏది కరెక్ట్ ఇక్కడ? సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంది? ఫోర్స్ అంటే mL⁻², కానీ మనకి mL⁻−1 కనుక ఇది రాంగ్. సో ఇది కూడా రాంగ్. ప్రెషర్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడనే కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఏంటిది? న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే mL⁻⁻1 T⁻². సో అంటే ప్రెషర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా నాట్ సిమిలర్. దట్స్ వై సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అర్థమైందా? ఇది నీకు ఇంపల్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలిస్తే అప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి క్వాంటిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తే నీకు ఏది కరెక్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్. Okay, now we are going to discuss about the next question, question number 8. This question is repeated in ESET 2017 TS paper. Okay, so what is the question? If the force is given by F is equal to AT plus BT square, where small t is the time, the dimensions of A and B are asked. This type of questions are important here. Given one expression, AT expression ikkada F is equal to AT plus BT square. Here F is called force, T stands time, A is constant, B is also constant. Here asking dimensions of A and B. Okay, ఎలా చేయాలి? Just by application of principle of homogeneity, then you get. According to the principle of homogeneity, the dimensional formulas of LHS terms and RHS terms are similar. That means dimension formula of F, dimension formula of AT, dimension formula of BT square is similar. ఒకవేళ ఇది డైమెన్షనల్లీ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎలా ఉండాలి? సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఏటీ కావచ్చు, బీటీ స్క్వేర్ కావచ్చు, ఎఫ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్, ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ కెన్ బి యాడెడ్, కెన్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్, కెన్ బి ఈక్వేటెడ్. దట్స్ వై హియర్ ఈక్వేటెడ్, హియర్ అడిషన్. వై? బికాస్ దీస్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్. అది కాన్సెప్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమనుకోవచ్చు? అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AT. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ సొల్యూషన్, సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫోర్స్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ AT. దెన్ యూ గెట్ ఏ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఓకేనా? ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏందమ్మా చెప్పండి? ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా mL⁻². ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ AT ఏంది? A కాన్స్టెంట్. T డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? T. అంటే mL⁻² is equal to A into T. సో రైట్ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ A. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమొస్తుంది? mL⁻² by T. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ T షిఫ్టింగ్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ mL⁻3. ఇది ఏ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. మరి ఇంకేమడిగింది ఇక్కడ? బి డైమెన్షన్ ఫార్ములా కావాలంటే అకార్డింగ్ టు ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫోర్స్ ఆల్సో సిమిలర్ టు
dimensional formula of bt square. So again force dimension formula ml t power minus 2 అమ్మ. b డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలియదు మనకు, అలానే రాసుకోవాలి. t అంటే టైం కనుక టైం డైమెన్షన్ ఫార్ములా t, బట్ ఇక్కడ t స్క్వేర్ ఉంది కనుక t స్క్వేర్ రాయాలి. ఈ t స్క్వేర్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి ఏమవుతుంది అప్పుడు. సో b ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్రెడీ ml t పవర్ మైనస్ 2 ఉంది. సో ఈ t స్క్వేర్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో షిఫ్ట్ చేస్తే t పవర్ మైనస్ 2 అవుతుంది, అంటే ml t పవర్ మైనస్ 4 అని. అంటే b డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml t పవర్ మైనస్ 4, ఇదేమో ml t పవర్ మైనస్ 3. అంటే ఏది కరెక్ట్ ఇక్కడ? సో second option is correct. Okay, in the same way now we will discuss. So what is the question number 9? This is also previous question. This is previous ESET 2020 AP paper. Okay, simple question here. Dimensions of velocity gradient. So here asking just dimension formula, but how ఇది ఎప్పుడు సింపుల్ అవుతుంది? వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలిసినప్పుడు సింపుల్ అవుతుంది. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ velocity gradient formula is velocity gradient according to the definition ప్రకారం velocity gradient అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ velocity అమ్మ, చేంజ్ ఇన్ velocity per unit length. So length or perpendicular distance. So change in velocity per unit length is called as velocity gradient. అంటే velocity by length అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్లీ చెప్పాలంటే. ఓకే, వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా లెంత్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కావచ్చు, వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది, ఆమె ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్. ఓకేనా, లెంత్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎల్, అంటే ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతే రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ మనకు టీ పవర్ మైనస్ 1. t పవర్ మైనస్ 1 అన్న m పవర్ 0 l పవర్ 0 t పవర్ మైనస్ 1 అన్న ఒకటే కనుక విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్? m పవర్ 0 l పవర్ 0 t పవర్ మైనస్ 1 is the correct answer. So this is the process. The next question is question number 10. This is also ESET. This is ESET 2017 TS paper. Okay, so here the dimension formula Planck's constant, it's most important. Okay, so already this is also I explained in the concept. We have discussed a dimensional constant, dimensional formulas, how to construct. So if you want to the procedure according to the Planck's quantum theorem, energy of photon is E is equal to h nu. ఇక్కడ E అంటేనేమో ఫోటాన్ ఎనర్జీ, h అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అమ్మ. అడిగి ఎక్కడ స్మాల్ h డైమెన్షన్ ఫార్ములా అడిగింది కనుక write as a subject small h, then you get E by nu. ఇక్కడ E అంటేనేమో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్, అంటే ఇది వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ద ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్. ఏ ఎనర్జీకైనా సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. అంటే ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ml² t పవర్ మైనస్ 2. నేను చాలాసార్లు చెప్పిన ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని, ఖచ్చితంగా నోటెడ్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఫ్రీక్వెన్సీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. అంటే 1/t టైం పీరియడ్ అన్నా కూడా టైమే. 1/t అంటే ఏంది? t పవర్ మైనస్ 1. అంటే ఇక్కడ t పవర్ మైనస్ 1 రాసుకోండి. t పవర్ మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ t పవర్ మైనస్ 1, అంటే ml² t పవర్ మైనస్ 1. ఇదేంటి? ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ డైమెన్షనల్ ఫార్మ్. అంటే విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్? ml² t పవర్ మైనస్ 1. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. This is the procedure, right? Our next question is question number 11. This question is repeated in ESET 2017 TS paper. So simple question, which of the following physical quantity has the dimensional formula ml t power minus 1? So already ఈ డెరివేషన్ ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం. సేమ్ క్వశ్చన్. ఇదేంటి? ml t పవర్ మైనస్ 1 అనేది ఇంపల్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. వర్క్ అంటే ml² t పవర్ మైనస్ 2. పవర్ అనేది ఏంటిది? పవర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml² t పవర్ మైనస్ 3. ఇంపల్స్ ఏమో ml t పవర్ మైనస్ 1. ప్రెజర్ ml పవర్ మైనస్ 1 t పవర్ మైనస్ 2. ఇవన్నీ డెరివేషన్స్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఒకసారి మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? సో అంటే ml t పవర్ మైనస్ 1 ఈస్ ద ఇంపల్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు వాట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు లీనియర్ మూమెంటం. లీనియర్ మూమెంటం డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఇంపల్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్, అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. దిస్ ఈస్ ESET 2016
AP paper. Okay, now, so here in this question the SI unit of energy is joule is equal kilogram meter square second inverse square. Okay, now, the unit of speed is meter per second square. If it's small m represents the mass of the body, which of the following tells the correct answer for kinetic energy with respect to dimensional formula? Okay, now, first option is given. So k is equal to m square v square, k is equal to ma, k is equal to half mv square, k is equal to half m square v power 4. It's directly understood actually with respect to the dimensional formula k is equal to half mv square. Generally we know the dimension form, what is the expression for k is equal to half mv square. So that's why this is correct. Okay, now remaining is wrong. How to understood here k is equal to m square v square. So k dimension formula m l square t power minus 2. But here m is, what is the dimension formula of m? So m square into L t inverse whole square. Then you get m square L square t power minus 2. That's why it is wrong. So here m here stands force. It is kinetic energy. Force kinetic energy is not similar. That's why they are not suitable. So here this is also not suitable. Why? Kinetic energy is ml square t power minus 2. This is m square. Dimension formula is m square L t inverse whole power 4. Then also it is not equal to kinetic energy. That's which is correct here. This is. How can we understood? If you don't know, already I explained in the previous question also. Kinetic energy is m L power 2 t power minus 2. This is kinetic energy. In the right side expression is half mv square dimension formula. Half is constant. There is no dimensional formula in right one. Mass dimension formula in the m. Velocity dimension formula L t inverse whole square. And m L t power L t inverse whole square means L square t power minus 2. And a dimensional formula of kinetic energy is m L square t power minus 2. Okay, now these two dimensional formula same means this equation is correct here. This is the procedure. Okay, next 13th question. This is 2013 ESET paper. Okay, so here in this question also, what is asking, which of the following is SI unit of energy? It's very simple question here. Given joule, dyne, pounder, foot and Newton. SI unit is asking. SI unit is joule. Dyne is the CGS unit of force. Newton is the SI unit of force. So only joule is the correct here. It is also wrong. It is not the related unit. So that's why it is directly understood. So the unit of energy is joule. Okay, na? So already I given these all tabular forms. SI units of derived quantities, SI units of fundamental quantities, given the tabular forms. So once revise that all tabular forms, then very easily you have to attempt. Simple questions are asking, just you know the tabular forms, each and everything is very easily understood. Okay, na? Right. The next question is repeated in ESET 2012 paper. Okay, now this is given in the application oriented. What is the given question? The quantities A and B are related by the equation A by B is equal to M, where M is linear mass density and A is force. The dimensional formula B will be. Here given one expression. In this expression, A stands what force, B stands one constant. What is B is asking, M is called as linear density. ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏందమ్మా, A by B is equal to M is given, but here asking dimension formula B. కనుక as a subject B, the expression write as a subject B. When you write as a subject B, what is the expression here? B is equal to A by M. అంటే M ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి, B ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి, అప్పుడు B is equal to A by M. అంటే A అంటే ఏంది ఇక్కడ? What is A stands here in the question? Force. ఓకేనా? M అంటే ఏంది ఇక్కడ? లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఓకేనా? లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే సింపుల్గా లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలిస్తే చాలా సింపుల్. ఇక్కడ తెలియకపోతే గో టు ద ప్రొసీజర్. ఆల్రెడీ మీకు ఒక 25 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వాటి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం మన కాన్సెప్ట్లో. అవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఆ డెరివేషన్స్ మీరు నేర్చుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఎవ్రీ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీలీ అటెండ్. Right. Here force dimensional formula. Here we have to substitute force dimensional formula.
So in this expression b is equal force dimension formula in the ml t power minus 2. ఇక్కడ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఐడియల్ అయిపోతే లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏందమ్మా మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అమ్మా అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ మాస్ బై లెంత్ మాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా m లెంత్ డైమెన్షన్ l అంటే ml పవర్ మైనస్ 1 అన్నాడు లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది ml పవర్ మైనస్ 1 ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి m క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఈ l పవర్ మైనస్ 1 షిఫ్టింగ్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ l పవర్ ప్లస్ 1 ఆల్రెడీ l ఇంటూ l స్క్వేర్ t పవర్ మైనస్ 2 ఓకేనా ఇలా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ నౌ చెక్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా మీకు తెలియదు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ q by m అమ్మ latent heat L is equal to this Q stands heat energy, the amount of required heat energy of a unit mass of substance to changes from one state to another state, that is latent heat. That means heat energy by mass. Heat energy and it is one form of energy. Kanka energy dimension formula substitute. Mass dimension formula mm cancel out emachindi L square t power minus 2. Kanka first option is correct. వీటి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ వర్క్ డన్ ప్రెషర్ మొమెంటం known LT inverse ml square t power minus 2 ml power minus 1 t power minus 2. That's why these all are wrong. This is the correct. Okay, so this is the procedure. Next question is 2012 paper. This question is repeated. What is the question here? The dimension formula of capacitance in terms of ml, t and I is. First option, second option, third option is given. Here capacity dimension formula is asking. What is asking? Capacity dimensional formula. So what is the formula for capacity? General ga according to the definition, capacity C is equal to Q by Vm. The ratio of charge to the potential is capacitance. And the charge dimension formula, potential dimension formula substitute చేస్తే capacity dimension formula వస్తుంది. ఓకేనా చార్జ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏందో మనం డెరివేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఇస్ q is equal AITM. I అంటే కరెంట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా A, టైం డైమెన్షన్ ఫార్ములా T, అంటే q డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది AT. ఇక్కడ V అంటే వెలాసిటీ కాదు, వాల్యూమ్ కాదు, V అంటే ఏంది పొటెన్షియల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ నో what is procedure here? Work done by charge. Work done by charge is potential. Work done dimension formula ఏంది ml square t power minus 2. ఆల్రెడీ చార్జ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇక్కడ రాసిన 8 అండ్ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది m l square ఈ t పైన షిఫ్ట్ చేస్తే t పవర్ ఆల్రెడీ మైనస్ 2 కనుక మైనస్ 3. దిస్ a is shifting into numerator a power minus 1. ఇదేంటి పొటెన్షియల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే ml square t పవర్ మైనస్ 3 a పవర్ మైనస్ 1 అమ్మ. ఇప్పుడు ఈ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ షిఫ్టింగ్ ఇంటూ న్యూమరేటర్, యూ గెట్ ద కెపాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సో వెన్ m is shifting into numerator m power minus 1, this l square is shifting into numerator l power minus 2, this t power minus 3 shifting into numerator t power plus 3. Already we have t into t power plus 3 is t power 4. A power minus 1 is shifting into numerator a power plus 1. A into a is what? A square, that means. So then finally capacitance dimension formula is what? M inverse L power minus 2 t power 4 a square. Which is correct here? So here this fourth option is the correct option. Okay, I think you understood. These are some previous questions. So in this way, if you know the procedure, so how to construct the dimension formula, everything is very easily constructed. First you have to focus on the procedure. These are the different previous questions. You have to attempt like this, then you have to getting correct answers. That's why must and should follow these all methods, so you getting correct answers. Okay.